Right here, meeting an old friend all the way in Japan, Kochi. Hi, slice please. How are you? Hey, good man. Nice to see you. This is my friend Taro-san from Canada. We just saw you just a little while ago. Yeah. Hi. Hello. Konnichiwa. Hello. Ah, beautiful van. Check this out. It's got all the arrow pieces here. Let me take a look. Nissan. Nissan. We love Nissan, right? Yeah. Yeah, this is so cool. Oh, Hiro-san. Come here. Come here. Look at the number. Papa. How come this always happens? I can't believe it. Always we finding 88 everywhere. In Okinawa, 88 steakhouse everywhere. And now 88 slices. 88 slices. Oh my goodness. I can't believe this. This is so cool. Well, we know we're in the right van. 88, right? Yeah. All right, cool here. Now we're off. Next stop. We're going to the seafood place now, Hiro? Yeah. Okay, you guys saw from before. Live seafood. Oh my goodness. One of the nicest restaurants on Kochi along the water. Gonna pick our seafood and cook it in front of us, right, Hiro? That's gonna be super nice. Front of us, but we have to cook ourselves. But we had to cook ourselves. And we pay more money for that. That's hilarious. Anyway, take a look at this van. Everything inside here. All right, first stop, your little grocery store. This is like a fish market here in Kochi. I've never been here before. Still can't get over this van. Such a cool looking vehicle, huh? What do you guys think? So here was saying how he used to come here on his bicycle, right here? You ride a bicycle, what else? Walking, bicycle, Scooter. and school. Oh, the scooter. And then Scooter. also after car. Scooter meaning what? Scooter is like a two-wheel. 50cc and Oh, nice. like a little one, you know. Oh, those are fun. Yeah. My 中学校. So this is Taro's neighborhood, huh? Yeah. あれ小学校か? Taro, this looks kind of like the hood, Taro. Yeah. This kind of looks like the hood. Japan This is hood. farming shishito oil, you know? Oh, shishito? Yeah. Oh, I love shishito peppers. 何あるよ? Where's your old house? Oh, a little bit back there. Oh, we missed it? Okay. Yeah. Nice. Who's living there now? My sister. Oh, your sister? Oh, nice. Kochi is すごい. コーチすごい. はい。それすごいっていうのは大谷さんすごい。大谷さんすごい. I feel like we're in California, you know? All right, second time, 3 years. Freshest seafood. And we're gonna see what they have here. Get the freshest selections. A bunch of different clams here. Looks like, yeah, beautiful sized clams. Scallops here. More scallops. Taro-san, slice please. Oh, yeah. Which one you like? Those look so nice, right? What do you recommend? We have all different clams. All kinds of clams, right? We can bake this one. Okay. And also this one too. Scallops here. I think we had this last time. What else? Wow, look how fresh that is. Oh my goodness. What else here? They don't have a... Yeah, they don't have that one, right? Yeah, they don't have it. Oh! ごめんよ、飛ばしてるね。翔太郎が、翔太 Really 郎。 alive. Whoa! Man, these things squirting water all over the place.
同じように。持っていいですか？はい、ありがとうございました。薄い方、これ、for the crown。 For the clams, okay. Okay? はい。これが、this is for beef。 Okay. はい。焼肉。Okay. 何かありましたら僕鳴らしてください。はい。お願いします。はい。ありがとうございます。 Cheers. 乾杯。乾杯。森君ありがとう。乾杯。タラさん、おー。高知で、おー、イエス。これですよ、高知で。これ、あれに。はいタラフィッシュ、タラフィッシュにも。タロフィッシュ、スライスチーズ。万歳。で、お肉食べるわ。いいですね。ね。 Long time Hero doesn't drink a beer. 飲めるとは。ビール飲んで。 Long time Hero doesn't drink a beer. You know that? Always drinking water. Starting today. Starting today. He cannot go home tonight. You too. Okay. よく年ここだな。はい、どうもありがとう。Take a look at this. はい、どうぞ。それで小皿でレモン汁絞ってレモン塩玉レモン汁。 All right, beautiful, fresh, live seafood. さあこっちで。これ一回どうしようもう一個な置いとこうか。こっちでビデオ撮るよ。これですよ、これですよ。これのクオリティ。これ何マ Take グ a ロ？ look at this. これ Oh my goodness. トロ？タコでしょ。 Toro. これタコ。 No, no, that's beef. That's wagyu. おー、レレレレ。牛タン。牛タン。 Taro-san, when's the last time you ate wagyu beef? The last Oh, time. long time ago. Long time, right? I was expecting to, Hiro-san cook for me. Oh, He didn't invite me. Last time that you guys had to take video. yeah. Wagyu from あれどこでしたっけ？やったね。鶴ウォールさん。あ、はいはい。 Oh. OK、そ Long したら。 Okay, time. Hiro-san, you ready? Yeah, yeah. We're gonna put the. All right. You can see how that looks right now. Nice. そう興奮するね。確かにね。あれ、これパチパチやっても。すいません。これでいいかも。おい、貝は貝でも。よっ。超。太郎。超太郎はい。すみません。 Oh, take a look at this. いつもお刺身です。すみません、これ済んだら殻をもらいに来るので、味噌の雑炊か味噌汁とかできます。で食べて済んだらここにやらせてください。それもらいに行きます。とりあえずそしたら写真も。 Fresh lobster sashimi. Take a look at this. これですね。 All right. すごい。 Oh, yeah. Take a look. Fresh lobster meat. 野球ね。野球。ありがとうございます。意外みたいな感じ。
これそしてこちらにどうぞどうぞどうぞどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。手袋し美味しい。ああ、フロリダから君。洋食やろ。違う？これ洋食かもしれない。聞いてくれたね。ありがとうございます。リバティで今日朝食食べたから。サバの味噌煮定食、朝食が200円。200円。これがね、ネギいかんと。甘エビはどこのカナダの甘エビ。ねえ、高知で甘エビ見るの？甘エビやろこれ。そうだね。どこのやろね。どこだろう。聞いて。タローズビーチから。カナダから。カナダ。バンクーバーの甘エビこんな感じやけど。このね。おいや。お、髪な。生きてる生きてる。いや。地獄焼き。これも YouTube チャンネルバンされて終わり。やば。動物虐待やね。ねえ、もうそれで終わりやんけ。懐中電見た？セットやね。ちょうどね、お汁とこのおネギの、ね、相性が良くて美味しいおネギが出来上がります。これで広がってきたらこう。間違えてない。はい、ありがとう。いいよ、それ置いてって。かなり焼けます。両面焼いたら柔らかくなりますの。なるほど。あ、もうおネギいいです。召し上がってください。おろして。ありがとう。Oh yeah. ここが違うのかな。スローリー出る。ナイス。昆虫だよ。まあでも。Okay. But you can use all. Okay. So very bitter. Bitter, right? Okay. ビターだよね。It's hot.
Careful. Mm. まだ人口少ないですよね。美味しい。このやり方面白いと思うね。ちょっと一本失礼していいですか。お願いします。ここの爪の方を持ってもらって、ここをね一回口に含んでこっちからお汁吸ってください。でそれでここをキュッとひねればここが外れますので、この中に身が入ってます。実面をお願いします。持ってここを口に含んで、お汁一度吸ってください。これで。それで一度口から出してもらって、でここをひねってください。キュッとひねると。もうちょっと下の方、根元の間が外れますので、もうちょっとその辺ですね、ちょっとひねってください。あ、やっぱりでもな。この中に身がありますので、それを身だけ食べてください。もっと吸わない感じ。最初結構お汁がねありますのでね、でチューンとこう吸い取ってもらって。これですよね。そうそうし、ケツ。多分汁が出るから吸っといてくれるんじゃないですか。それを吸ってひねって。かなり汁が出るらしい。彼もそうだけど出たくね。逆。それもいいや。それでいいや。 Oh, look at that one. Let's look inside. 完璧や。Oh, nice. 世界の Cute. 世界ね。ね、やめさせて。美味しい美味しい。 So you and your father would come here and you would Yeah. fish out the down. やっと日本 You が can make a left turn 来ていい here. ようになった Okay. Down. だから増えた。 Yeah. This one. Oh, okay. I came video. Nice. Came with my father. Came with a friend. This one. This one. Okay. 子供の頃に。記憶があるけど。ちっちゃい時にちっちゃい時にだからあのレッスンはええなーってなこう乗り込んだらかっこいい車乗り。 Wow. This is absolutely beautiful. I can't believe this is Taro's from Kochi. He's never been here before. No. Are you kidding me? First time. First time you're up here. I can't believe that. I can't believe that. Wow, look at the views here. So nice. Beautiful. Look. Coming. Yeah, people enjoying this. It's like, tell the dragon, come all the way up here. But anyway, here, more importantly, look at this over here. That's where you used to fish with your father, right? We passed by there earlier. Look at that. That is so cool.